Okay, much better. Okay, that's much better. Okay, I think we are going to start. It's exactly 15:01 from here, from Zambia. So we would like to thank ATCA for organizing this webinar today on the International Women's Day to celebrate the strengths of women in society and also to highlight the harmful effects of tobacco in women who work in tobacco farms. So my name is Paxina Piri. It's going to be your moderator today. I'm a journalist, also a tobacco control advocate working for the Center for Primary Care Research here in Zambia. It's a project funded by CTFK. So I would like to welcome every one of you. And I think even those that are going to join us later, we'll start our program right away. So I'm told there's a provision for those, for the French speaking friends of ours who are connected and those who connect. You can switch, you can just select the language, whether it's French or English. And then we're going to be sending all the questions also. There's no chat box. I mean, we have a question and answer, so there won't be a live asking of questions. So we can all send our questions in the chat box. So we are going to start with our first presentation, which is going to come from Dr. Catherine Ebe, who's going to take us through the topic called Women and Tobacco Use, when gender equality becomes a Trojan horse. I would like to invite Dr. Catherine Ebe to go ahead with her presentation. It's 15 minutes. Thank you so much. Thank you so much. Can you guys hear me? I just need to share my screen. Please let me know if you can see my screen. Yes, we can. I'll switch off my video just to make sure that I don't distract myself. Okay. So thank you for inviting me, Atka, to this very important presentation. I think it's always good to celebrate women. And some may ask, what does the Trojan horse have to do with women? So I just want to put it out there for those who may not be familiar with the term or the use of that word Trojan horse, that it's like, you may have also heard of Greek gift. Like when somebody is giving you a gift in deceit, it's a legend, it's a mythology, or it's a story that is sometimes regarded as a myth, but where some soldiers, Greek soldiers, were inside. They made a wooden horse, and they were inside the horse, and they presented the horse as a gift, like a peace offering to the people they were warring against. And in the night, they all got out of the horse and invaded the city of Troy. And they won the war in that process. So it's a deceitful gift. A Trojan horse is a deceitful gift. So let me jump right into my presentation. So I just want to put this out there because I work with the South African Medical Research Council, and we are obliged to make this declaration before any of our presentations about MRC acknowledging its historical role and silence during apartheid, and committing herself to building capacity and resources to continue promoting justice and dignity in health research in South Africa. So I'll be talking about gender differences in tobacco control, tobacco industry tactics targeted at women, and some notable events, as well as African women and tobacco use. And then we will be interrogating the question, Trojan horse or gender equality. So globally, men use tobacco more than women globally. It's something that is,
in most countries in the world, you'll find men using tobacco more than women. But then if you break this prevalence down to the type of tobacco product, because when we talk about tobacco, we're talking about both smokeless and smoked tobacco. But when you break it down to smokeless and smoked tobacco, or you break it down to the different types of tobacco products, you may find that in some cases, women use those specific products more than men. And in some regions, the women use certain products more than men. If you go to Southeast Asia, for example, you know that there are more people using smokeless tobacco than any other tobacco product. So it will not be surprised if they will have a very high percentage of smokeless tobacco users, almost equaling that of men. And if you go to the European countries, most of their prevalences have reduced presently, but you still see pockets of countries where even smoked tobacco products like cigarettes, the men and the women, they're almost at the same level. And then if you come to Africa, if you come to South Africa, for example, the women use smokeless tobacco more than men. So men smoke cigarettes, smoke tobacco more than women, but women use smokeless tobacco more than men. So I'm just putting this out there for you to understand that, okay, this is the global landscape when it comes to gender differences or sex differences on tobacco use. So this is a graph of graphic depiction of what's happening in the world when it comes to tobacco use. Another thing I didn't mention in the last slide, which I will mention here, is that even among different age groups, you may find gender differences. So for example, if you look at adolescents and even teenagers, sometimes in some countries, you will find them using tobacco cigarettes at the same rate as men or slightly lower. And then if you look at certain products, you may also have women using some of these products more than men, or using it more than they would use the traditional tobacco products like cigarettes. So this paper was released this year. So it was released in January, so it's fresh from the print. It looked at 20 countries in Africa and the use by gender of cigarettes, of smokeless tobacco products, of e-cigarettes, and of shisha. Now they made it so easy for us. They gave the color blue for where the boys are using more than girls. So this study was done with the Global Youth Tobacco Survey. So I'll be referring to boys, not women, because these are usually teenagers. And then where the girls are using higher than the boys, the picture, the color is pink. So you can see that generally women, the boys use higher than the girls, but in some pockets of countries and in some products, you find more women using than more boys, more girls using than boys. Now let's go on to other issues. So traditional gender roles have seen women being women who smoke or women who use tobacco, especially cigarettes, as those of loose morals. So they see them as people who are women of easy virtues. The men see them as people whose behavior should be curtailed. And this is not just in Africa, it's in Asia, it's also there, where you have this traditional culture and traditional ways of doing things, this sentiment tend to be higher. Now, what the men do during those periods is that they criticize the women who smoke. They never saw any problem with men smoking, but they saw problem with women smoking. Now, if you look at this, the New York Times piece I put there as a picture, you see that that was published in 1919. And it was talking about the fact that some hotels are not putting rules against women who smoke. This is just to give you an indication of how they viewed women who smoked. So it wasn't a problem if men smoke, but it's a problem when women smoke. So the men criticized the women who smoke and projected smoking as
a man's thing. It's a sign of masculinity. It's a sign of being a male, somebody that is of a dominant gender in that time. So in 1921, there was a bill that was proposed in the United States, which was supposed to ban women from smoking. You see, that was the height of it, to ban women from smoking. And so things started happening, and then this kind of talking down on women continued, to the extent that some men even felt that women were not competent enough to hold a cigarette. So you can see that kind of gender discrimination. So with the women liberation, women empowerment, women gender equality movement that started many years back, women started gaining momentum. The movement started gaining momentum, and women started, pushing boundaries. And one of the boundaries they pushed was this pushback from men that women should not smoke. So women were now encouraged to smoke as a sign. They're encouraging themselves to smoke as a sign of defiance and to counter the criticisms that men have been given. But trust the industry, the tobacco industry, which is very manipulative. They lashed on these sentiments and these happenings of those times, and they decided to create campaigns and products that were targeted at women. Remember, the original global outlook on use prevalence was that women were using less than men. So with these advertisements targeting at women and campaigns, products that were designed for women, women started using these products. But these tactics were not just done out of the blues. They were well calculated. They were well designed. So what the industry did was that they looked at what women cared for, what women feared, what women were experiencing at that time in history, and they used them to design both their products and their adverts. And so, for example, women like to be slim. Even men will talk down on women who are plus size. So what they did was to create an impression that smoking will help them to reduce their weight. So they use a slogan, for example, reach for a Lucky instead of a sweet. Lucky Strike is the name of the cigarette. So instead of going for a sweet, which will make you plus size, go for a Lucky. Now, they talked about, they use also women's oppression. Like I mentioned at the beginning, women were actually being oppressed. You don't know how to use the cigarette. Look at how you're using the cigarette. It's going to mess up the whole place, as if you're not competent enough. So they used that, and then they connected cigarette smoking to women liberation and women empowerment. So you see, like the first advert on top here is saying, believe in yourself. You see others. Then they know also women love fashion and design and style, sophistication. Then they design products and advertisement to lash in on that. So in history, I'll just go through this quickly. This is basically mostly focusing in the US, though. Women, they had a parade in the 1920, I think 1929 exactly, about 20 women. They marched through the 5th Street in New York, and they held cigarettes in their hand as a sign of defiance. And they called the cigarette the torches of freedom. And this was organized, this march was organized by a tobacco company called American Tobacco Company. And then in 1968, Philip Morris International created their product called Virginia Slims. You see, Virginia Slims, you can see the name is very feminine as well. And then they had this campaign that they called, "You've come a long way, baby." Like one of those adverts that's for women, And then Philip Morris actually had so many advertisements and campaigns to convince women to start to smoke. And then they had other campaigns that were targeted at women from the 1990s to the 2000s, talking about it's a woman's thing, find your voice, giving women the impression that with a cigarette, they will become better in the society. They'll take their place as equal gender or equal sex in the society. In 2007, another tobacco company called R.J. Reynolds
He created a new cigarette called Camel Number 9. Number 9 was a fashion brand. And so they use the colors, they use, all the things that were in that fashion statement and the icons, they use it to produce the cigarette, almost like what we call today brand stretching. So present day, what is happening? What you find is that young girls are now being targeted. They've targeted their parents. They are now targeting the young girls, and they're using many of these new products, the new and re-emerging products. I always call shisha or hookah or hubbly, which is the same thing, and a re-emerging product, because it has always been in existence. It was only re-engineered and renewed and brought back into the market in a different style. So they now target young people with these products, making them in a way that look like, cosmetic, that look like you need freedom, and look like the sophistication that, women want, making you look posh and everything. And so you see some of the adverts: breathe freely, no smoking, just relax. And then you have things that are like eye pencil, things that are like lipsticks, things that are like eyeshadow, these things that young children, young women love. They didn't stop targeting the older ones, by the way. They started targeting the causes that the older women would want, or they care about. So for example, we know that tobacco causes breast cancer. We know that. But imagine an e-cigarette company now promoting a program to support breast cancer maybe research or advocacy. So using like the day, cancer day, breast cancer day, to promote their product that they know can cause these diseases. And then there's also Juul encouraging people to get their mom to switch from cigarettes to Juul. Juul is an electronic cigarette company. It's been sued in the United States for millions of dollars. And so for targeting children and so on. And so you see that the targeting hasn't stopped. It has only evolved and become more sophisticated using newer channels that were not in existence in those days. Now, bringing it back home to Africa, what we find, I did a research in 2010. Sorry, Dr. Ibe. I hope you're winding up. Your time is up, 15 minutes, but I'll give you maybe 2 more minutes to just wind up. Okay, so I'll just breeze through the rest things. I've mentioned a lot about how women are seeing smoking in Africa. It's more like, it's also more like women shouldn't smoke. And then I'll just keep through this to talk about the impact of tobacco use on women. And so the impact, I grouped the impact into 3: on health, on finances, and on family. On health, we know that more women die from some of these tobacco-related diseases than men. For example, between 1959 and 2010, lung cancer risk for smokers rose dramatically, because in the 1950s, people did not know that tobacco was causing lung cancer. And lung cancer was increasing until it was now found that it was tobacco. But while it increased among men by 2, for example, it just doubled. Among women, it increased by 10. And so you see that women are disproportionately impacted by the health consequences of using tobacco products. Women also have some peculiar things that happen to them for smoking that can never happen to a man, because, for example, a man can never get pregnant. So when tobacco affects pregnancy, can make the woman give birth to children with low birth weight, or give birth prematurely, or have the baby die suddenly at birth, or other pregnancy complications, that affects only women. It doesn't affect men. Also, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, disproportionately affects younger women than men. Concerning finance, we know that smoking is generally higher among those who have lower educational attainment, low socioeconomic status, and when women who are supposed to be using their money for other things have to feed
an addiction to nicotine, you would know that they will be poorer, and it will affect them worse than a man. And then for the family, we know that women are the primary caregivers in the family. If anything happens to a member of the family, the woman is always the one that is mostly the one that will have to care for the sick person. So tobacco smoking also, or tobacco-related diseases, when it affects families where a partner smokes, it's also affecting the woman. And of course, children's health. We know that when children are exposed to secondhand smoke, they have ear infection, they can have asthma. When that happens, who cares for that child is still the mother. So this is my last slide. The question I'm now putting forward, which I think we'll address during the panel discussion, is, should women be encouraged to smoke at the same rate as men? Should it be regarded as a progressive change if women smoke at the same rate as men? How would you encourage a woman or a girl to be vigilant against tobacco industry tactics that exploits their femininity for profit at the expense of their health and well-being? Thank you for listening. Thank you so much. That was Dr. Catherine Ebe giving us a topic on women and tobacco use when gender equality becomes a Trojan horse. Thank you so much, Dr. Ebe. We'll straight away go to Mr. Kajo, who's going to also give us a topic on the impact of tobacco on households from a study that was conducted in Togo. Mr. Kajo. Merci beaucoup. Déjà, un grand merci déjà à l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique qui a pris cette initiative qui nous permet de discuter de l'impact du tabagisme sur les femmes, aussi bien de façon directe sur leur santé qu'à travers leurs dépenses de ménage. Donc, je vais partager rapidement mon écran. Alors, je pense que vous voyez, tout le monde voit mon écran. OK. Oui. D'accord. Oui. Donc, en fait, je m'en vais parler dans mes propos principalement de l'impact du tabagisme sur les ménages, notamment sur les dépenses de ménage, à travers une étude qui a été réalisée avec l'appui de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Et l'étude a été réalisée au Togo par le CADERT, donc l'institution à laquelle j'appartiens. Donc, l'étude s'intitule « Effet d'éviction de la consommation de tabac sur les dépenses de ménage au Togo ». Et je vais rapidement parcourir mon propos en 5 points. Déjà, je vous présente le contexte de cette étude, les objectifs. Ensuite, la méthodologie et les données que nous avons utilisées, les principaux résultats en 4e position. Et enfin, quelques recommandations et des implications spécifiques peut-être aux femmes dans les ménages. S'agissant du contexte, il faut dire que au Togo, puisque mon propos tiendra beaucoup plus sur le Togo, mais pourra s'appliquer à d'autres pays, il y a eu des progrès en faveur de la lutte contre le tabagisme. Notamment, il y a eu la ratification de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac déjà en 2005, et il y a eu l'adoption d'une loi qui est relative à la production, la commercialisation et la consommation des cigarettes et autres produits dérivés du tabac, et qui a fait l'objet de plusieurs décrets d'application. Par exemple, des décrets relatifs à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, et les décrets relatifs à l'étiquetage et au conditionnement du tabagisme, les décrets relatifs à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, etc. Ensuite, une autre avancée est relative à une directive de l'UEMOA qui harmonise la législation des États membres en matière de taxation du tabac, notamment concernant la taxe d'assises sur le tabac.
qui a permis de fixer vraiment le taux applicable par chaque pays dans une marge comprise entre 50% et 150%. Une autre avancée est relative à la ratification du protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Et dans ce cadre, les efforts ont été faits vers la mise en place d'un mécanisme de traçabilité, de suivi et de traçabilité des produits de tabac. Par contre, il y a des défis qui persistent, notamment le tabagisme est toujours présent au Togo malgré cet effort pour mettre en place un cadre institutionnel et juridique de lutte contre le tabagisme. Et il est plus présent chez les hommes comparativement aux femmes. Et, et oui, ces statistiques, en fait, n'incluent pas les nouveaux produits du tabac tels que la chicha, par exemple, parce qu'on a vu qu'avec la chicha, il y a plus de jeunes qui sont ciblés et les jeunes filles au Togo fréquentent beaucoup on les appelle, les bars à chicha, les bars à chicha. Donc, cet aspect n'est pas pris en compte par les statistiques. Ensuite, on se rend compte que le tabagisme est plus prononcé en milieu rural au Togo qu'en milieu urbain. Et il augmente avec l'âge. Bon, ça aussi, c'est contre-intuitif. Normalement, avec les nouveaux produits du tabac, il devrait normalement être plus présent chez les jeunes comparativement aux vieux. Mais ça dépend aussi de la nature du produit. Ça, c'est les produits classiques, en fait. Avec les produits classiques, le tabagisme est plus présent chez les vieux, le tabac à mâcher, etc. Ensuite, on se rend compte qu'au Togo également, le tabagisme diminue avec le niveau de bien-être de la population. C'est-à-dire que les personnes, les ménages les plus pauvres consomment plus le tabac que les ménages les plus riches. Et d'autres défis sont liés aux conséquences engendrées par le tabagisme sur la santé, notamment la morbidité. Et on voit, par exemple, à travers ce diapo, hein, qu'en 2021, par exemple, il y a eu au total 634 cas de consultation liés au tabagisme dans les hôpitaux, dont 47 cas d'hospitalisation et qui sont des cas graves d'hospitalisation liés au tabagisme. Et ces chiffres peut-être sont relativement faibles comparés à d'autres pays, mais quand même, pour le cas de la population, quand même, qui fait à peu près 8 millions d'habitants, je pense que c'est pas mal comme conséquence sur la santé. Euh, docteur Egbe était déjà revenu sur certains aspects du tabagisme sur la santé, donc sur lesquels je ne vais pas revenir. Sur les femmes, par exemple, il y a la baisse de fécondité, les grossesses extra-utérines, les avortements spontanés, et la mortalité prénatale et néonatale, les enfants de faible poids, il y a beaucoup de complications qui touchent beaucoup plus les femmes que les hommes, bien qu'il y ait des complications qui touchent les deux sexes. Ensuite, d'autres défis au Togo, c'est le commerce illicite des produits du tabac. Malgré les efforts pour la ratification du protocole, induite par la ratification du protocole pour son élimination, eh bien, ce commerce persiste. Par exemple, en 2019, selon une étude statistique, il y a eu au total 121 298 400 francs CFA. J'ai manqué de sortir le chiffre peut-être en dollars de produits de tabac illégalement importés par le Togo. Et un dernier défi est lié à l'incidence du tabagisme sur les besoins essentiels du ménage, c'est-à-dire que le tabagisme, les études tendent à montrer que le tabagisme contribue à évincer certaines dépenses essentielles du ménage comme l'éducation, la santé, l'alimentation, etc., du fait des dépenses que les membres du ménage font pour obtenir ou bien pour s'acheter le tabac à consommer. Donc, c'est sur ce dernier point qu'a porté donc notre étude, dont l'objectif a été de déterminer l'incidence du tabagisme sur l'allocation des ménages, en particulier pour les postes essentiels. Et la finalité en fait de l'étude est de démontrer la nécessité de prendre des mesures complémentaires pour lutter contre le tabagisme et atténuer ses conséquences sur le bien-être des ménages et des membres du ménage.
Et s'agissant des données, je vais rapidement survoler parce que c'est très technique. C'est les données issues de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. La méthodologie, nous avons fait des statistiques descriptives. On a analysé la structure des dépenses du ménage. On a fait des tests pour voir s'il y a une corrélation entre les dépenses de tabac et les autres dépenses du ménage. Nous avons testé les moyennes des dépenses entre les ménages qui consomment le tabac et qui ne consomment pas le tabac. Donc, nous avons fait plusieurs types de statistiques descriptives. Nous avons fait des analyses économétriques. Nous avons estimé des modèles à travers des systèmes d'équations. Et tout ceci a permis d'aboutir à des résultats. Toutes ces techniques ont permis d'aboutir à des résultats qui disent toutes la même chose. Premièrement, le tout premier résultat, c'est que les dépenses de consommation du tabac par les ménages togolais ont tendance à réduire leur capacité, la capacité donc des ménages à se loger, à cuire convenablement les aliments, à vivre dans la salubrité et à améliorer leur niveau d'éducation, mais aussi à se divertir. Donc ça, ces dépenses, vous voyez à travers, en tout cas, ces flèches-là, que lorsqu'un ménage togolais dépense 1000 francs CFA supplémentaires pour s'acheter de la cigarette ou d'autres produits du tabac, eh bien, la part de son budget qu'il consacre au logement diminue de 0,009. Il s'agit d'une part de budget. Donc, euh, pareil pour les énergies de cuisson, l'hygiène, l'éducation et le divertissement. Ça, c'est le premier type de résultat que nous avons obtenu. Ensuite, le deuxième type de résultat, c'est que les dépenses de tabac n'ont d'effet qu'au sein des ménages à revenus faibles et intermédiaires et des ménages qui vivent en milieu rural. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est l'impact sur les ménages à revenus faibles. Donc, une dépense de 1000 francs CFA par un ménage vivant et un ménage à revenus faibles entraîne une baisse de son budget alloué, par exemple, à l'éducation de 0,02. Et le tabagisme, les dépenses de tabac aussi impactent l'allocation du budget des ménages à revenus intermédiaires. Et enfin, elle impacte aussi l'allocation du budget des ménages qui résident en milieu rural. Par contre, nous n'avons pas trouvé d'effet pour les ménages à revenus élevés, donc les ménages riches, et pour les ménages qui vivent essentiellement dans les villes. Nous l'avons trouvé essentiellement que pour les ménages qui vivent dans les campagnes et en milieu rural. Deux implications déjà peuvent être issues de ce premier résultat. C'est que, premièrement, la problématique des effets d'éviction de la consommation du tabac est tout d'abord liée à la question de pauvreté. Et comme vous le voyez, bien que l'on n'ait pas de preuve d'une corrélation entre le niveau de revenu et l'amplitude des effets d'éviction, le fait d'avoir trouvé ces effets-là dans le seul cas des ménages à revenus faibles et intermédiaires permet de faire l'hypothèse qu'il devrait exister un seuil de revenus en dessous duquel ces effets d'éviction naissent, c'est-à-dire en dessous duquel le budget du ménage est suffisamment contraint pour que ces effets d'éviction puissent naître, pour que le ménage puisse diminuer la consommation d'un bien essentiel à cause de ses dépenses pour le tabac. La deuxième implication, c'est que les effets d'éviction liés à la consommation du tabac renforcent en fait les contraintes de pauvreté multidimensionnelle auxquelles font face les ménages qui vivent en milieu rural, parce que déjà on sait qu'en milieu rural, il manque généralement de services publics et donc ce qui renforce la pauvreté multidimensionnelle. Et quand il y a une telle pauvreté multidimensionnelle et que les dépenses de tabac viennent s'ajouter en réduisant les dépenses pour les besoins essentiels, et bien cela renforce encore la pauvreté des ménages vivant dans les milieux ruraux. Et maintenant, un autre résultat, c'est que euh, nous avons trouvé que il y avait des réseaux d'influence en fait, des réseaux d'influence
qui augmentait en fait les dépenses de tabac. Sorry, Mr. Kajo, au- you should be winding up now. Ah, I'll sorry. give you 2 more minutes to wind up, OK, or 3. OK, 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 je vais y aller rapidement. Donc, c'est des réseaux tels que les groupes d'amis, des voisins, etc., qui influencent en fait les membres des ménages. Donc, ce qui permet de dire que souvent, il faut que les campagnes de sensibilisation puissent vraiment exploiter ces réseaux-là pour pouvoir atteindre effectivement l'objectif en matière de lutte anti-tabac. Alors, en termes de conséquences, c'est que, premièrement, nous avons trouvé une baisse que les dépenses pour le tabac réduisaient la part du budget que le ménage consacrait au logement, et cela entraîne des conséquences d'insécurité face aux intempéries. Donc, les membres du ménage vivent dans des conditions où ils ne peuvent pas bien se loger, et l'insuffisance d'équipement dans les habitations, l'insuffisance de confort dans le logement. Le fait aussi que nous ayons trouvé que les dépenses de tabac évinçaient le budget consacré aux énergies de cuisson indique qu'il y a un risque sanitaire lié au fait que les ménages ne vont peut-être pas pouvoir bien cuire les aliments parce que en dépensant pour le tabac, ils ne disposent pas suffisamment d'argent ou bien ils allouent une trop faible quantité de fonds aux énergies de cuisson. Il y a aussi la baisse de la part du budget consacré à l'hygiène, donc l'impact des dépenses de tabac sur l'hygiène des membres du ménage, ce qui entraîne comme conséquence des risques sanitaires liés à la mauvaise hygiène et à l'insalubrité. Nous avons aussi trouvé que les dépenses de tabac évinçaient le budget consacré à l'éducation. Cela entraîne beaucoup de difficultés, déjà les difficultés à scolariser les enfants, les difficultés d'accès à la formation professionnelle pour les membres du ménage et un risque futur de chômage, par exemple. Enfin, nous avions trouvé aussi que les dépenses de tabac réduisaient le budget consacré au divertissement, ce qui entraîne des risques en termes de santé mentale, puisqu'on connaît l'importance du divertissement sur le développement mental et sur les capacités, le développement des capacités cognitives des enfants. Maintenant, il y a des conséquences qui touchent les femmes de façon disproportionnée dans le ménage. Par exemple, le cas de l'hygiène. La baisse, le fait qu'on consacre le budget pour les dépenses de tabac réduit le budget consacré à l'hygiène. Or, on sait que généralement, les femmes sont plus exigeantes et ressentent davantage le besoin d'hygiène corporelle. Par exemple, il y a une étude aux États-Unis qui a démontré que les femmes consacraient en moyenne 1 heure de plus par semaine à l'hygiène corporelle que les hommes. Donc, ça fait que il y a un risque accru pour les femmes d'être en inconfort par rapport à leur hygiène corporelle et aussi un accroissement du risque de précarité menstruelle chez les femmes. Il faut s'acheter peut-être les produits d'hygiène intime en cas de menstruation, et le fait que le ménage dépense davantage pour le tabac risque donc d'aggraver cette précarité menstruelle. Ensuite, une autre conséquence qui touche les femmes de façon disproportionnée, c'est que celle de l'éducation en fait. C'est-à-dire que le fait que la consommation du tabac par le ménage fait réduire les dépenses pour l'éducation entraîne un risque de non-scolarisation ou de déscolarisation des filles du ménage par rapport aux hommes, quand on sait que les contraintes du budget consacré à l'éducation est plus encline à entraîner un arbitrage en faveur de la scolarisation du garçon au détriment de la fille. Ça, c'est lié à la conception patriarcale de nos sociétés. Et donc, par rapport à tout ça, nous avons fait des recommandations qui consistent vraiment à lutter contre le tabagisme pour éviter donc son impact sur les ménages et par ricochet sur les femmes. Il s'agit déjà d'orienter la lutte contre le tabagisme vers les ménages à revenus faibles et les ménages qui vivent en milieu rural. Et aussi en utilisant en fait le voisinage, en fait le réseau d'influence lié au voisinage pour essayer vraiment de sensibiliser la plus grande masse. Ensuite,
Nous avons aussi fait des recommandations qui consistent à renforcer la lutte contre le tabagisme pour réduire son achat, c'est-à-dire en augmentant, en mettant en place un système de taxation du tabac et ses dérivés, euh, en, en réduisant, en renforçant la lutte contre le commerce illicite du tabac et ses produits dérivés, entre autres. Voilà globalement à quoi a consisté donc notre travail par rapport à cette étude-là. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Eso Esnam Kajo. I hope I spoke the French well there. Thank you so Yes, much. yes. So that was okay. Yes, you Thank spoke you, it well. Merci. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. That was Mr. Eso Esnam Kajo, who was giving us the impact of tobacco on households from the study that was done in Togo. It's interesting to hear the outcomes of that study. We'll straight away go to Valentine. Our time is really limited. Valentine will be given the floor now, just to comment on the first presentation. She will also share the experience of women media professionals and tobacco control advocacy in Burkina Faso. Valentine, please. OK, merci. Merci aux deux présentateurs pour leur communication qui était très riche en matière de lutte anti-tabac. OK, je vais démarrer. D'accord. Alors, OK, donc merci aux présentateurs et de nous avoir donné toutes ces informations concernant la lutte anti-tabac. Je vais parler de Madame Catherine Ebé et également Monsieur Koyo Isso et Sinam. Il faut dire que concernant la première présentation, Madame Ebé a fait savoir que le cheval de Troie est un système que, on va dire, et peut-être que l'industrie du tabac utilise comme un cadeau et trompeur pour convaincre davantage les populations, les consommateurs à consommer plus encore la cigarette. Heureusement que nous, en tant que société civile ou médias, nous sommes quand même vigilantes. Et elle a également fait savoir, faire un constat qu'à l'échelle mondiale, les hommes utilisent beaucoup plus le tabac que les femmes. Mais les femmes utilisent de façon spécifique les produits spécifiques du tabac, alors que les hommes consomment la cigarette. Et elle a pris même un exemple au niveau de l'Asie du Sud et aussi au niveau de l'Afrique du Sud, où les hommes utilisent plus la cigarette, tandis que les femmes utilisent les produits spécifiques. Et l'histoire même de la consommation des produits du tabac par les femmes ne date pas d'aujourd'hui. Cela remonte depuis les années 1929, si je ne me trompe pas, parce qu'elle a présenté une situation où c'est depuis 1929 jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'en 2000, on va dire 2007, non? Et voilà, depuis 1929, 1968, 1990, 2000 et également 2007. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées. L'enquête mondiale qui a montré que l'industrie du tabac passe beaucoup par les femmes, veut manipuler beaucoup plus les femmes parce que les femmes, bon, elles utilisent un peu comment on appelle, les faiblesses des femmes. Voilà, pour convaincre les femmes à beaucoup plus fumer. Et il y a eu une marche même dans ce sens au niveau de la ville de New York qui a été soutenue par American Tobacco Company. Donc, et aujourd'hui, comme on le sait, l'industrie du tabac, bon, c'est vraiment la manipulation. Et aujourd'hui, ce sont les jeunes filles qui sont les cibles.
Donc, il faudra que nous, à notre niveau, qu'on soit encore un peu plus vigilants dans nos actions de lutte. Et voilà, entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites en peu de temps, ce n'était pas évident. Également, je pense que les deux présentateurs, et M. Koyok, tout comme Madame, ont relevé et les conséquences, hein, liées par rapport à la femme, notamment et les, 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 les morti-naissances également, et les conséquences au niveau des grossesses extra-utérines, et puis et les avortements. Il y a pas mal de conséquences qui ont été évoquées ici concernant même la santé de la femme. Alors, en termes d'expérience par rapport aux femmes, au niveau, par exemple, du Burkina Faso, et il faut dire qu'on s'aligne aux autres pays, hein, parce que lorsqu'on se rencontre à de grandes réunions, et il y a des similitudes entre les différents et les différents mots qui sont évoqués en ce qui concerne un peu et les femmes. Et l'expérience a montré ici que, bon, pour les femmes que j'ai côtoyées, puisque j'ai mené et un reportage avec les femmes qui fument, mais ce n'était pas évident au tout départ parce que elles ne veulent pas, elles se cachent. Elles se cachent pour fumer. Et lorsque je les ai approchées pour le reportage, c'était très difficile parce que elles ne veulent pas que la communauté ou leur entourage découvre qu'elles fument. Et il y a d'autres qui étaient mariés et ça a joué un peu sur leur foyer parce que, bon, du coup, c'était pas simple. C'était pas simple. Et au finish, j'ai eu peut-être pour faire le reportage, puisque c'était un grand reportage, et il y a eu quand même la moitié des femmes qui ont désisté. Au début, elles étaient d'accord, après, elles ont désisté et j'ai eu seulement 2 personnes qui ont accepté et parler parce que, bon, et il y a un peu l'entourage qui est là. Quand elle dit que non, elle a vécu avec sa maman dans un autre pays, autre que le Burkina, et qu'elle fumait, et que c'est de là qu'elle a appris à fumer, elle ne peut pas arrêter la cigarette. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Tu entends une autre qui dit que non, avec et lui, son mari est au courant, il en a parlé, il en a fait un problème du foyer, mais elle a estimé que c'était à prendre ou à laisser. Il y avait du chantage parce que elle a eu 2 enfants avec le monsieur, mais bon, cela s'est avéré plus tard parce qu'elle a eu un cancer de sein qui malheureusement les poumons, puisque à un moment, à un stade du cancer, quand il y a eu l'opération, elle ne pouvait plus, et je pense que les poumons étaient touchés parce que du fait qu'elle fumait. Donc, ça, je pense que le médecin, bon, lui a dit que c'était un peu difficile et elle n'a pas pu supporter, elle est décédée. Donc, voici entre autres un peu des exemples à notre niveau ici, mais on essaie toujours de sensibiliser les gens, mais ce n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, avec la chicha, avec les jeunes filles, bon, on lutte toujours, on est toujours dans la lutte. Voilà. Et je crois que j'en ai fini. Thank you so much, Valentine Zograna. Okay. She's a media personnel giving us her experience, sharing her stories, or rather talking to women who smoke. It hasn't been easy, as she's putting it. She's giving us that a report from Burkina Faso. Thank you so much, Valentine. You were on time. And I'll just give a comment on the involvement of women in tobacco farming. I think from the project that the World Health Organization is implementing in the eastern part of Zambia, which is alternative livelihoods, we've seen that the impact of women in tobacco farming is very, it impacts on their health negatively because of the hazardous
chemicals that they keep handling in the farms in terms of pesticides and other chemicals, fertilizers, whilst they're in the tobacco farms. And we also were aware of the green leaf sickness that they get through handling of the tobacco leaf. So it impacts on women, working in tobacco farms, and most of the workers in these farms are women, and it really affects on their health. We've heard about other harmful effects on the women. And then these are others also, that come from directly working in these tobacco farms and also handling the tobacco leaf. So we've seen the impact really on their health and also on their children. The child care also is compromised because they don't have time then to take care of their children, make sure that the children have good food, nutritious, balanced diets. There's a study that was taken in one of the parts of Zambia where they grow tobacco, and it was found that a lot of children had malnutrition because the parents didn't have time to prepare food for them because they're in the field through and through. And so even if they carry a young child in the farms, what kind of food do they feed them? You find that it's not even nutritious food. So it impacts also on child care of the children. Economically, I think they are the poorest paid. As you know, working in these farms is not lucrative. Men may get more than women, and that has been our the information that we've been getting on the ground. You find that a lot of women are employed, but if you look at the amount of money that they get, you find that females will get little money. The male will get much more money. So economically, you find that the women also are disadvantaged in working in these tobacco farms. When it comes to social life, they don't have time because they spend most of their time in the farms. There's no interaction between families, interactions with their community and all that, because they spend much of their time in the farms. So in a nutshell, it's that we see a lot of impact on the women from working in the tobacco farms. So I think we are almost getting to the end. We don't have any questions from the inbox because we don't have the oral question session. So I don't know if anyone has any questions to any presenter or a clarification before we end our program. I'll open the floor for comments. Thank you. Any further comments? Any clarifications? Any questions? I remember Dr. Ebe, I think as she was concluding her presentation, she posed the question that she says it will be opened up when we come to the question and answer, where she was asking, should we allow women, should women be allowed to smoke more than men? I think this can be thrown to everyone who's got an answer to that question. So the floor is open. Anyone can speak. Thank you. I think, let me just clarify the question. I'm trying to switch on my video now. Okay. So thank you so much. I think we should clarify the question. It's not about women being allowed to. Women are allowed to do anything in this world. We are as much, we are a full, complete individual entity in this world. And we have the capacity to think and choose for ourselves. The question then becomes, should women allow themselves to be deceived by the industry so that they are given the Greek gifts of freedom, equality, using cigarettes or its associated product as a means of expressing that gender equality,
ability to be able to speak your mind, ability to be free. Should women allow themselves to allow the industry to use that as a symbol of our own dignity, of our own equality? So that's the question I'm asking. Of course, I have the answer, but I want us to interrogate the question, not just say yes or no, but to say why yes or why no. Thank you. Thank you, Dr. Ebe. So the question is on the floor. We have 4 minutes to end our program. Anyone with an answer? D'accord. Moi, je peux tenter de répondre. Je vais dire, en termes d'égalité, je vais dire non parce que les femmes sont quand même les plus exposées hein, en matière de conséquences sur le tabagisme. Donc, vous avez d'abord votre état de santé, vous êtes exposé au risque de cancer, vous êtes encore exposé lorsque vous êtes enceinte. Il y a des bébés, les enfants morts-nés, vous avez des grossesses extra-utérines. Donc, il y a autant de facteurs où les femmes sont vraiment exposées aux conséquences. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas à parler d'égalité ici parce que même en termes de progrès, comme Madame Ebe l'a dit, hein, on ne peut pas faire une comparaison pareille. L'industrie du tabac va utiliser toujours des subterfuges pour convaincre les femmes à fumer, mais c'est aux femmes aussi de prendre conscience parce que aujourd'hui, quand vous regardez un peu le taux de prévalence un peu au niveau des maladies auxquelles les femmes sont exposées, vraiment, on se cherche. Donc, pour moi, je pense que il n'y a pas d'égalité à ce niveau. Thank you so much, Valentine. That was an answer, a brilliant answer from Valentine. Do we have any more? Thank you, Valentine. Do we have any more? If we don't have any more answers, Dr. Ebe, you can give us your answer in 1 minute as you conclude the last word. So I really liked the way Valentine put it. She captured everything. We shouldn't be allowed. We shouldn't allow the industry to use their cigarettes as a fake gift to convince us that when smoking, then we become equal. We don't want to be equaling in death. We want to be equaling in good things, in promoting the health of the nation, in promoting anything that is good, other than the promotion of deadly products. I also want to note that the tobacco industry also uses women to advertise the products, not just to get more women to smoke, but also to get more men to smoke. You know how many of these brands use women to promote. You see a car being sold, they use a woman. You see something that women don't normally like, they'll use a woman, you know. So let's also remember that this is another tactic that the industry is using to exploit us and exploit our gender. So I think it's very clear. The answer is no. We should not allow the industry to deceive us. Smoking doesn't make you a sophisticated woman. Smoking doesn't make you a fashionable woman. Smoking doesn't make you a more liberated woman. In fact, you become a slave to the tobacco industry, a slave to the nicotine, like Kojo mentioned about the women who said they couldn't stop smoking because they are so addicted. Thank you very much. Thank you, Dr. Ebe. Mr. Kojo, do you have anything? Or if you don't, then just maybe your last word in 1 minute. Oui, je termine vraiment en remerciant encore une fois l'ACTA pour cette initiative. Et j'ai bien aimé, bien qu'on n'ait pas eu suffisamment de temps pour débattre de tous les aspects, de tous les contours, mais j'ai bien aimé la conclusion, oui,
Et la conclusion qui est celle de dire que effectivement, faut pas se laisser, en tout cas, il faut pas laisser l'industrie du tabac utiliser les superfiches qui laissent croire que c'est en fumant que la femme s'affirme et qu'elle devient l'égale de l'homme. Il faut être plus prudent en ce sens-là. Donc, voilà, je vous remercie déjà pour, en tout cas, la plateforme que vous nous avez, je parle de l'ACTA, que vous nous avez offerte pour pouvoir, encore une fois, présenter les résultats de notre étude et aussi apporter notre contribution aussi bien à la lutte anti-tabac que à la, à la, à la célébration de la Journée internationale de la femme. Merci beaucoup et bonne fête à toutes les femmes. Merci. Thank you so much, Mr. Kajo. Valentine, your last word? Comme mot de fin, hein, je remercie l'ATCA de nous avoir donné cette opportunité de toujours s'exprimer sur les actions de lutte anti-tabac. Et aujourd'hui, c'est notre journée, c'est la journée de la femme. Je pense que tout a été dit par nos deux communicateurs. Les informations sont assez riches et nous, en tant que médias, nous allons simplement les mettre en œuvre et poursuivre toujours la lutte. Et vive la femme! Thank you so much. Well, thank you so much. We are coming to the close of our webinar, which was organized by ATCA in celebrating the International Women's Day and also being part to celebrate the strengths of women in society and also to highlight the harmful effects of tobacco on women. So thank you so much. We had Dr. Catherine Ebe, who took us on a topic, women and tobacco use, when gender equality becomes a Trojan horse. Thank you so much, Dr. Ebe. We had Mr. Kajo, who gave us a case study of Togo on the impact of tobacco on households. And we had Valentine, who also shared her experience as a media personnel in bringing out or talking to the female smokers outside there in Burkina Faso. I would like to thank you, every one of you, for being part of this webinar. And to ATCA, thank you so much for the privilege to moderate this webinar. And I wish the two women on the panel also a happy International Women's Day. Thank you so much. Thank you. Yeah. Happy Women's Day to you too. Merci. Happy Women's Day to you too. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.